A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, August the 1st, 2022. I'm Marvelous Mklanganyahuye in Washington. Tonight, we're talking about this year's census. The Zimbabwe government released last week its preliminary results of this year's census, which show that the country's population grew by 16.2% in the last 10 years. The population is now at 15.1 million from 13 million in 2012. The figures show that Harare is the most populous province with over 2.4 million people, followed by Manicaland with 2 million people, while Bulawayo has the lowest population, just above 665,000. The census show a demographic shift, with the rural population reduced from 67% in 2012 to 61.4% this year, while the urban population is now 38.4%. The population of women stands at 52%, while men constitute 48%. Tinokuchingamidzai muchirongwa cheLiveTalk umo tiri kutarisa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu munyika. Zimbabwe yava nevanhu mamiliyoni 15 kubva pamamiliyoni 13 muna 2012. Guta reHarare ndiro dunhu rine vanhu vakawandisa, riine vanhu vanodarika mamiliyoni 200 ezviuru, ukuwo guta reBulawayo riri dunhu rine vanhu vashoma. Dunhu iri rine vanhu zviuru 665. Vanhukadzi vava zvikamu 52 kubva muzana, ukuwo varume vari zvikamu 40 kubva muzana. While the results are being accepted in some quarters, many people in Matabeleland think the census results do not reflect the reality in the region. Studio 7's Ezra Sibanda spoke to Beauty Chiwara, who disputes and dismisses the 2022 census results of the city of Bulawayo. From my point of view, I think the population is increasing. We are having a lot of children as young as 11 years old getting pregnant, giving birth. So maybe in terms of the voter population, maybe. But in terms of population as per se, children are giving birth, women are giving birth. Whether they are registered or populate, or I'm not quite sure where this is coming from. But they're saying they went to house counting people. Do you think they counted everybody? Because looking at the numbers? I really wouldn't know and say, because when they came to my house, for instance, one of my kids wasn't there and she had visited. So when I told them that she went visiting, they said they wouldn't count her under us. They'll go and count her where she was visiting. But then when I asked to say, what if they've already passed that house in the census, that question wasn't answered for me. So probably such scenarios like my case may have been plenty. I'm not quite sure. Maybe there's a lot of migration of people, the youngsters leaving Zimbabwe, going outside the country, but I don't know. I don't know how conclusive that census counting was, because some of the houses where people were not even there, like in my area. Some people were not even and some of the people spend the whole day in towns, formal sector, so how are they counted? How are they counted? So if they had counted everybody in town, everybody at home, probably they would come up with a good number. But people, because of the economic situation in Zimbabwe, some people they're not even at home. Some people are selling their wares outside Bulawayo. You know, somebody can be selling something in Kaduma or in Mozambique, going to order, and census is being counted. People are informally employed and they're getting wares outside the country, South Africa, Dubai, where have you. So what is to say that when counting was being done at that particular time, that person wasn't going to order their stuff and coming back home? That there was Beauty Chiwara speaking with VOA Studio 7 reporter Ezra Sibanda in Bulawayo. Another Bulawayo resident, Gift Karidza, says the results are fake and he doesn't accept them. He says Harare cannot be 5 times bigger than Bulawayo's population. Let's hear from him.
ayinamba ezikhulunywa vele asizo ngoba ngakwazi ukuthi iharare iningi ukwedlula thina hayi asikho vele thina yitho esibaningi iharare siyayidabula vele anthiwa izimota iharare iy'moto eziningi thina sinezimoto ezifitshane kodwa ebantwini thina sibaningi ukwedlula iharare. Utsho ngani lapho nxa ukhangeleni amalokishi waphi? Amalokishi khala aqalisayo vele omzilikazi ontumbane ophumula lekadibhakati esilokhu i-extend siyakhonale emsamo labo kuketha yabo so ngamalokishi amaningi indlu eyi-1 inamba encane kuyaba kuhlala abantu abayi-9 yabona so zikongona thina sibalutshwana njengemzilikazi angikhulumi siyalala siyameni osisi labobhuti siyabe sihloniphana sesiphume phandle kodwa nxa singena njengembuzi ukuthi uqasha abadala kubuya ngokuya sizogcina mina endlalanga esithi ngo so nje lisibalutshwana hayi. Nxa ukhangele wena abantu babala bonke abantu yini wena wabalwa yini? Mina ngabalwa la. Bakuthola ngaphi? Mina bangithola isemsebenzini engisebenzela khona. Bathi wena ubaliwe endlini kwathiwa bafikile yini? Endlini ngathi ngabona amastika emnyango. So bafikile babalile. Babala ubani wena nxa ungekho? Babala abantu abakhona. Ababathola yibo bababalayo. Mina lamba ngitholayo kupremise yinye lamba ngimbalela endaweni yangikhona. Laba babese bethengisa edrobheni usho ukuthi kababalwa phela? Ababalwanga laba. Bonke labo ama-flea market yonke indawo babalwa? Hayi labana vele bazicabangela ngemali vele bavuka besemalini kokubala bathi siza phela sibona. So uthini lapha kutshela message bani ukuthi linalethi labala lisibalanga sonke uthini? Mina ngithi ababalanga kuhle ngenxa yani ngoba bona babala umuntu abamthole endlini estreetini abakhulumi ngabo hayi anto kulenye indlela engayenza ukuthi nxa ungekho endlini ukwanisa ukubala lo muntu ophandle kwanisa ukubala kodwa lingathi libala abantu abasendlini thina ngikhazi 9 kodwa endlini ngathola kubhale 6 anjalo so laba abanye laba bababalela ngobani. That there was Gift Karidza speaking with Studio 7's reporter Ezra Sibanda from Bulawayo. Asimumwe mugari mu Harare va God knows homwe vaudza Godwin Mangunjika we Studio 7 kuti zvakabuda mukuverengwa kwevanhu ndezvechokwadi uye vanobvumirana nazvo. Yes, to a great extent, I do believe the Zimstats census statistics that they're factual. Especially concerning the raw urban migration that in Harare currently you could see there's the population is higher as compared to the rural. There's a lot of flocking for especially the young folk to Harare looking for greener pastures, especially concerning Harare that is more central in terms of everything, in terms of economic. Then at the same time they used to do that women are more than men. Yeah, I want to agree on that because you'd find women are more are more generally. Even if I do just a basic survey in my community, the girls are more born as compared to the boy child. And what do these figures mean in terms of from an electoral point of view? Yeah, I tend to want to dive towards that the urban area there's going to be more in terms of voting population as compared to the rural areas. You find the young guys or the young folk are the ones that are flocking to Harare. So I want to believe there is going to be a change as compared to the rural area that currently you find from the results the rural is more or less population as compared to the previous election. So I believe there's going to be an effect to that in terms of the election results as well. Mm-hmm. Then you have this situation that we now have more women than men. What sort of impact is this going to have on the side? I think also the issues to do with women empowerment, issues to do with women. If I say women empowerment to an extent, issues to do with girl child. Girl opportunities, they have to be mostly be looked into. Apo tukona mugari wemuharare va God knows homwe vachitaura naGodwin Mangunjika weStudio 7. Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Madhuku vanoti nyaya yekuti vanhu vakawanda ichabatsira vemapato anopikisa.
Census yakatipa zvakati wandei. Chekutanga chekuti yakaratidza kuti vanhu muZimbabwe vari kuwanda. Tichitarisa kuti makore 10 akaitwa census izvozvo taapa 16.9% kuwedzera vanhu over 2 million. Chekutanga. Chechipiri chekuti tiri kuona kuti zvakare kurongwa kwekuti vanhu vakawandira kupi. Census iri kuratidza zvakare kuti vanhu vakawandira muHarare. Changowedzera pari zvinhu kuti vanhu vamwe vachiwanda vachitera neManicaland uye kumasvingo vanhu vadzikira. Inokonzerwa zvakare kuti vanhukadzi ndo vakapinda kuwanda munyika. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kubuda. Asi tiri kuona zvakare kuti tichitarisa kuti vari kumaruzevha nevari kudhorobha ndovapi. Vari kumaruzevha vakuoneka kuti vari kutidzikirei nhamba yavo. Nekuti pasure napo tanga tine vanhu vaisvika kuma67 to 70% vari kumaruzevha. Zvinezvi nhamba yadzikira to 61%. Saka izvi zvinoreve chi kana takanangana nenyaya dzesarudzo munyika. Zvinenge zvakutaura kuti change takungowedzera kuti vanhu vachange vachirejesa kuvhota sei. Asi zvakutaridza kuti maconstituencies anenge akawanda anenge achiwandirawo munzvimbo dzinenge Harare, Manicaland kwakuwanda vanhu. Nekuti vanhu chichati vanhu vabve kumaruzevha vachienda mudhorobha yatingati rural urban migration iri kukonzerwa nei. Pane chimwe chidambo pakuona kwedu ndekwekuti dzimwe nzvimbo dzanga dzagara dzichinzi ndedzeruzevha dziri kusimudzirwa vachiisa magrowth points. Saka ndidzo dzaakunge dzane chinhano chekunzi dzaakunzi ndedzemadhorobha. Kutaura kuti even economy yedu hachanyanye kusimbira nenyaya vanhu vari kuenda kunorima. Vanhu vakuda kuona upfumi hwakanangana nekuti maservice provision emumadhorobha. Saka pakuvhotawo vanhu vanenge vakuda kunyasa kutaurwa navo kupfuura zvavataimbuda zvekuti vanhu vanenge vari kumaruzevha havanyanyi kuda zvakawanda kudarika vanhu vanenge vari kudhorobha. Saka pakutofanira kushandwa zvekuti bato tingati vanenge vachiitawo zveopposition vanenge vaaneka kuvhurika kakati kuti kana maconstituency akasanyanya kuwedzera ikoko kumaruzevha ikoko. Totarisawo izvozvi zvakabuda musa zvinotaridzawo here kuti vechidiki ndo vakawanda munyika. Ende uye totarisawo kuti kumatunhu akaita sana Mart South nemasvingo vanhu vari kuita vashoma. Chii chiri kuita kuti zvinge zvichiita saizvozvo? Sekuona kwangu vechidiki vangoramba vachikonfirmwa necensus kuti vakawanda. Asi dambudziko ratinoita sekushanda kwatiri kuitawo nevechidiki ndeti vechidiki havasi kunyanya kufarira zvematongerwo enyika kana kupinda mune zvematongerwo enyika nenzira yatingati active. Avo vanga vari mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Madhuku vachitaura naGodwin Mangunja weStudio 7. And now for perspective, we are joined by our first guest, Dr. Esther Muia of the UNFP Zimbabwe. Dr. Muia, good evening and welcome to LiveTalk. Good evening and thank you for having me. I hope that I pronounced your name right. I've been practicing, but I hope that I got it right. You did. Thank you so much. So please, could you give us your view on the recent release of the preliminary 2022 census? Okay. As you know, the household census are held every 10 years. And let me begin by applauding the government of Zimbabwe through the ZimStat, the National Statistics Agency, for the timely release of the data. And really, the preliminary 2022 census result is a key milestone in the process of implementing the census. It is important because the timely release of data is critical, both to inform policy, to also help in planning, monitoring, and reporting, and even evaluating development programs. But the data also becomes very critical, even in emergencies and humanitarian situations, because you have to know how many people you are dealing with, where are they, and who are they, and what is special to respond to their needs. So even though we are yet to get more information on the variables that drive population change, such as births and deaths and migration, the preliminary results really look plausible, given that the last population was 13.1 million 10 years ago. And given the trends that we've been observing, despite challenges like COVID sneaking in, they are credible. Currently, the ongoing post-enumeration survey will really go a long way in
validating these census results. And how important would you say the data from these surveys, such as the census, is? Yeah, like I just said, data is important both to inform policy, to inform planning, to inform program development, and even service delivery, especially in the social service sector, such as health, education, housing, and even planning to respond to emergencies, especially in these sectors. However, the other thing we must remember is Zimbabwe is part of the world, and data is critical to really inform internationally agreed targets and commitments of the country. For example, the Sustainable Development Goals which Zimbabwe has signed up to, SEDOA, which Zimbabwe is committed to, that really the census will provide data that will help the country to move forward, because then there is a base where they can begin from. For example, like us at UNFPA, we look at the data to help us to drive our agenda. That really one of the key things we say is we want every pregnancy to be wanted, every childbirth to be safe, and every young person's potential to be fulfilled. And really Zimbabwe, which has a huge youth bulge, is an important group that needs to be unpacked further to allow government to better plan on how best to utilize this investment opportunity with the youth bulge. And since this is a preliminary report, what are you anticipating in the near future and why? Okay, our real anticipation is that these preliminary results will actually be followed by the release of more detailed results that show us, among other things, the age distribution, the magnitude of birth, death, migration. We know there's a lot of movement within the country and outside the country, which, as we all know, are really the drivers of the change in population. And as we keep counting the population, what I must emphasize is we must look beyond the numbers. The solution is not about more or fewer people, but it is more important to look at more and equal access to opportunities for the people that are there in Zimbabwe. And the best way to ensure demographic resilience is to support human rights, including individuals' reproductive rights or choices. There are skills, tools. We need political will and commitment and public support to really further unpack the change that we are seeing in the population, and to really ensure that we develop effective population and social policies based on real-time data, evidence-based, but always bearing in mind human rights, if we want to reach the upper middle income by 2030. What we know is narrow, quick-fix approaches focused only on numbers alone have been proven not to work in the long run. So really, we are anticipating further analysis and unpacking of this data and translation for its consumption by those who need to use it. Thank you very much, Dr. Esther Muia, for joining us this evening. Thank you, too. You have a good evening. Now let's take a short break and we'll be right back.
nekutika neuraya virus chinza masymptoms yevirus kukonzera isymptoms kupisa muviri isymptoms kutadza kupema zvakanaka hapana chakanaka pa masymptoms kana uchida rubatsiro fona pa2019 rubatsiro runouya pauri asingati zvichengetedzei hama. For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. You can also find us on our website. You can go to www.voandebele.com, www.voashona.com, and at www.voazimbabwe.com. Send us your messages right now on all our social media platforms. Mumwe mugari wemuharare amai Catherine Mukwapati vanoti zvakabuda mucensus zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kuenda kunogara kumadhorobha. Kuverengwa kwavanhu ndinoona sekuti vanhu vazhinji vari kubva kumaruzevha vachipinda mumadhorobha yatingati rural urban migration. Ende ndinoona sekuti patinoenda kusarudzo takatarisa pamapato maviri atingati makuru muZimbabwe inova ZANU-PF neMDC tinoita sekuti neCC Alliance tinoona sekuti marural areas yakanga iri stronghold yeZANU-PF iye zvino vanhu vazhinji vari kuratidza kuti vakaverengwa vari kuwanikwa vari mumaguta zvino chaaffecta the voting pattern zviri zvichidisadvantage ZANU-PF as a ruling party. Saka tinoona sekuti vanoda kuti vashande zvakasimba zvikuru sei mumadhorobha vachishandisa utongi hwegutsa ruzhinji zvikuru sei mune vanhu vari mumadhorobha nekuti kubva kumamisha vachiuya mumadhorobha zvinoreva kuti havasi kugutsikana nekurima nepundutso inobuda mune zvavanowana sevanhu vanogara mumarezevha vaakutouya kuzotsvagawo zvinowazviwanikwa mumadhorobha. Yeti tichitanga takaita inonzi black empowerment tichiti vanhu vari mumarezevha kuti vakwanise kuwana vachiita production mudziminda mimigodhi. Saka zvinhu izvozvo hazvikwanisa kuvagutsa vari ikoko vakutotama vachiuya kumaguta kwatinoona futi kwakabva maindastry vachisvika vachizoita stranded vachiita vending ndo vanhu vamuri kuona vachitandaniswa nguva nenguva vari mumigwagwa nekuti vanouya futi kunoona omerwa neupenyu nekuti zvinhu zvinenge zvisingafambe zvakanaka. Totarisawo nyaya yekuti vanhu vechikadzi vakati vakawanda kudarika varume zvinenge zvazvingakanganisa here? Ini ndinoona sekuti zvine zvazvinotikanganise nekuti tikaenda kupopulation yevanhukadzi approximately it's about 65% vis-a-vis yevarume. Munoona kuti vanhukadzi tisu tinosangana mwana akange achinge achichema nzara anobvunza amai kana upfu ukashaika zvinotanga kunangana naamai. Kutambudzika kwevanhukadzi kana kushungurudzika munyaya dzeikonomi zvinotokanganisa zvakawanda munyaya yemavoting patterns zvokuti nguva zhinji mai vachange vachitsvaga raramo. Uyo anga ari mugari wemuharare amai Catherine Mukwapati vachitaura naGodwin Mangunjika weStudio 7. Now let's go to our guest as we take a political spin to this whole issue that we're discussing today, the issue of the census. Welcome to the program, Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF. Yes, Dr. Mavaza, you were hearing there one of the people on the video. She was talking about what has come out of the census, which told us that there are less people now in the rural areas compared to those in the urban areas. How is this going to affect your party, ZANU-PF, when we see that your biggest stronghold is in the rural areas for the elections next year? To start with, you would notice that, yes, our census has gone up, our population has gone up to 15.3 million. And the majority of people are not in urban, as she had said. There are some few towns where there are more people than their surrounding rural areas. But what has happened here is there has been an increase in urban areas, but not an increase which is more than what is in the rural areas. Rural areas still remain with a higher number of people. And again, we look at where people are registered to vote.
people are not registered to vote. People are registered to vote most of them in their rural areas, even though they were counted while they were in Harare. If he's registered to vote in Mutoko, you go and vote in Mutoko. So we are not worried about the voting pattern. It's not affected at all by the census. Okay, we are now going to turn to Mr. Tawanda Jokora of the CCC, who's also on the line. Dr. Jokora, munoona sei zvakabuda muzvinyorwa izvi zvecensus zvinorevei kubato renyu? Zvinoreva zvakawanda, asi chekutanga toda kuti mamwe ma-inconsistencies nema-irregularities akabuda census ipapo atanga agadziriswa. Census board inyatsotsanangurira vanhu kuti zvaifamba sei. Kune vanhu vakawanda vari kugunun'una kuti pane zvimwe zvakaitwa zvisinganyatsonzwisisika. Pane kachikiribidi kanogara kachiitwa neZANU-PF kana tichiita nyaya yecensus kuti vazokwanisa kuisa vamwe vanhu vakawanda kune dzimwe nzvimbo vachibvisawo uko. Saka takamirira kuti tinzwe information yakawanda, asi zviri kutaurwa izvi kuti vanhu vawandira kumadhorobha. Aiwa, zvinofadza chaizvo. Vanhu vari kufara, tiri kufara nazvo nekuti mumadhorobha ndo medu chaimo makazara vanhu ve-CCC. Saka tinokurudzira vanhu vese vari mumadhorobha kuti vaende kunonyoresa, asiwo zvakare hazvireve kuti kumaruzevha zvinotaurwa nevanhu kuti yanga iri stronghold yeZANU-PF inhema kunyepa. Vanhu vekumaruzevha vagara vachivhotera CCC. Zvinongoreva kuti ZANU-PF yaiwana zviri nyore kuti ibirire kumaruzevha, asi iko zvino izvi zvichatinetsei nekuti CCC yacho yatekeshera kumaruzevha ikokoko, yapinda nepasi, yapinda kwese kwese kwanga kusingafungirwe neZANU-PF. Saka chatinongoramba tichikurudzira kuti yes, vanhu vanogona kunge vawanda kumadhorobha, asi kana tikasanonyoresa kuvhota vana veZimbabwe, ZANU-PF inongoramba ichiwana mukana wekuti birira. ZANU haikwanisi kuzobirira kana vanhu vose vanofanirwa kurejesta vakaenda kunorejesta, vanhu vose vanenge varejesta vakaenda kunovhota. ZANU inonetseka kubirira. Let me take Dr. Mavaza there. Mavaza, manzwa zvataurwa navadzokora hanzi vanhu vakanyoresa kuvhota imi bato renyu harizokwanisa kubirira, asi pane imwe nyaya iri kunetsa, nyaya yeBulawayo, kuti Bulawayo ine vanhu 665,000 chete. Chingave chokwadi here ichi semaonero enyu? Chokwadi chekuti tikashandisa kuBulawayo zvinodhipenya nekuti pavakasvika vachiverenga vanhu vanga varipo vangani, nekuti paitwa head count kwete kungoudzwa vanhu vari pamba. Kazhinji munoona kuti vana veZimbabwe vakanyanya kuzara muSouth Africa vakabva muBulawayo or Matabeleland area ndoko vanenge vachibva vazhinji. Saka zvinogona kuitika kuti ruzhinji runoverengeka rwanga rwabuda rwabira rwizi rwaenda kuSouth Africa, asi mafigures akataurwa 850,000 aya zvinongoratidza kuti pane zvinoda kugadziriswa zvekuti aidha vanhu vakanga vasiri pamba nguva yakasvika vanhu pavakadzoka hapana akazovaverenga. Zvoreva kuti vakangoverenga vavakaona because paitwa head count kwete kuita guess count. Saka zvinogona ngezvinhu zvechokwadi. Chepiri, I'm going to have to cut you short there, unfortunately, Dr. Masimba Mavaza and Mr. Jokora. I would like to thank both of you for having been on our program. This brings us to the end of our show. I would like to thank you all. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington.